Hello guys, and welcome back to my YouTube channel, the Unionbank PH. And for today's vlog, ituturo ko sa inyo kung paano mag-cash in o cash out sa Gcash. So, andito na tayo sa aking screen. Lagyan na tayo sa aking Gcash account. Once meron na kayong account guys, you can log in your own PIN at saka ito yung dashboard. Ito yung dashboard ko. So, pindutin natin itong cash in. Kung magka-cash in kayo ng pera, click nyo itong cash in. Yan. So, sa akin yan is meron ako dito nakalagay na my link accounts. Ito si Unionbank, PayPal, Payooner kasi ito yung ginagamit ko nag-receive ng payout galing abroad kasi meron akong online job, part-time online job. So, ito yung gamit kong tatlo. At dito naman sa over the counter is marami siya. Meron siya ditong Generica, Choice Mart, Ultra Mega Supermarket, Robinsons, AC Mart. Ayan, marami siyang pwedeng pagpilian. Pag over the counter nyo siya gamitin. Ayan. Ayan. Guys, Sano Grand, Pure Gold. Yan, meron Robinsons Supermarket. Yan, madami siya. SM. Meron din siyang South Star Drug, Watsons, tsaka marami pang iba. Yan. I-scroll nyo lang siya. Yan. At saka dito sa convenience store, meron siyang 7-Eleven, Alpha Mart, Family Mart, Ministop, Pure Mart, at saka Shell Select. So, back na tayo. So, dito naman sa online banks, meron ditong online banks. So, dito yung online banks na preferred banks, data charges may apply. So, meron na siyang charges. So, dito basahin nyo lang dito sa learn about online cash in limits. So, cash in up to 10,000 a day for new users and increase your daily limit to 50,000 after 2 weeks from your first online cash in. So dito is meron ako nakalagay ng BPI at Unionbank. So sa other banks naman meron EUB, BDO, S-West Bank, Land Bank, MyBank, Metrobank, PB.com, PNB, PS Bank, RCBC, Security Bank, and UCBP. So, this is the online banks available sa Gcash. So, back tayo. So, dito naman sa Global Partners and Remittance. Ito yung Global Partners and Remittance, PayPal, Payooner, MoneyGram, Western Union, Alipay, Azemo, B-Wallet, Cross Remittance. Yan, pang-abroad na to eh. Yan, scroll up nyo lang siya, explore nyo lang. Ito yung mga available na pwedeng gamitin mag-transfer ng pera. Back natin ulit. So, pagkatapos natin sa cash in, gusto nyo mag-cash out, click nyo lang to, then click cash out sa fund management. So, sa over the counter, meron available na Cebuana, CBM Pawn Shop, Villarica, Tambonting, Jaro Pawn Shop, Pure Gold. At saka sa payment facilities, ito yung mga Pera Hub, Expressway, True Money, Department Store, SM Store, at Robinsons. Yan yung over-the-counter na available niya. So, dito naman kung meron kayong card o wala, click nyo na itong deliver. So, dito sa Gcash card order, so, make sure you have a sufficient balance in your Gcash wallet. At least, sa Gcash card is 150, tapos delivery fee is 65, so the total amount due is 215. So babayaran nyo siya before kayo makapag-order. Tapos itong recipient information, recipient full name, mobile number, delivery information, yan, fill out nyo itong information. At saka pagkatapos yung ma-fill out, click nyo lang tong I accept the terms and condition, and then next nyo siya. So naman, kung meron naman kayong ibang tanong like bank transfer, meron din dyan itong bank transfer. Click nyo lang to.
bank transfer. So, ito yung my save bank accounts. Kung meron ka na kasi mga bank accounts, dito siya mag-appear sa taas. At saka ito sa ibaba, ito yung mga select partner banks. Yan. Select, ito yung mga select partner banks Gcash sa bank transfer. At ito naman sa best Gcash Pro. Ano ba itong Gcash Pro? Click natin itong Gcash Pro. Itong Gcash Pro is yung meron ka ng existing business, so meron kang business permit. Pwede ka mag-apply dito as haya all sa Gcash po per outlet. Cash in, cash out, bayad bills, and padala. So, ito yung mga benefits ng pagiging GPO. Yan. Ito siya. So, kung meron ka na yan, click nyo lang apply. Yan. So, ito yung kailangan ng Gcash po para mag-apply sa Gcash per outlet. Sagutin ang mga sumusunod. Address ng tindahan, province, at requirements ng pag-apply. I-confirm kung meron ka ng mga sumusunod na requirements. Meron ka ba ng kahit isa sa mga dokumentong ito? Yan, katulad ng barangay, business permit, DTI registrations, mayor's permit. Yes, sagutan nyo lang siya guys. Tapos, example, meron. Tapos dito naman yung address nyo. Yan, click nyo lang siya next so meron na. So, kapag dito naman kayo mag-apply sa isa, para mag-apply sa GPO, same din siya ng requirements. Click nyo rin siya ng apply. Ganoon pa rin yung requirements yung magkapareho lang. Yan, so, ganoon pa rin siya. Back tayo. Back ulit tayo kasi naglo-loading. So, dito naman tayo sa pay, sa lifestyle and shopping online. So, dito sa pay online, meron dito makikita ng multiple ways to pay online with Gcash. So, pili lang kayo with pay directly with Gcash or pay with your Gcash card. So ayan. So, meron siya ditong instruction. Shopping online is easier with Gcash. Use Gcash to pay your purchases on Shopee, Zalora, and other online merchants. So, how can I play with Gcash? Okay, so step 1, ito yung choose Gcash as your payment option. Then, enter your Gcash na mobile number. Receive a text message containing your one-time PIN. So, OTP. Enter your OTP and MPIN to complete the transaction. Then, receive a text confirming your transaction. So, where can I shop online? So, ito yon. So, dito Shopee, Foodpanda, Zalora, and Philippine Airlines. So, kapag i-click naman itong pay with your Gcash card, how can I pay with Gcash card? So, get and activate your Gcash card. Meron dito ang MasterCard and American Express. Okay, select debit card upon checkout. Make sure the merchant accepts your card network, MasterCard, and American Express. Enter the card details required. Then, enter your OTP and MPIN to complete the transaction. Receive a text confirming your transaction. So, dito, basahin nyo lang siya. I-click at itong view all. Hindi siya mag-click. So, yun na siya. Dito naman tayo sa shop and style. Shop and style dito sa transportation. So that transportation services experience convenient and seamless access to our transportation partner services directly with Gcash. Fast and easy transportation payments. So pay your transportation dues all in one place with Gcash.
So, meron itong Air You Go Travels, Air Asia, EP Cargo, Auto Sweep, ganyan. So, Biyahe Ko, Cebu Pacific, AC Trip, Gotong Southern, Philippine Airlines, PAL, Starlight, Supercart, yan, TransAsia, at marami pa yan siya. Yung mga available niya sa transportation. Tsaka marami pa siya dito sa bills payment. For example, nagbayad kayo ng credit cards. Yan, sa credit cards is meron din ito available sa kanila ng EUB credit cards, bank cards, Bank of Commerce, BDO, BPI, China Bank, S-Ways, My Bank credit card, Metrobank or PSB credit cards, PNB credit cards, Robinson, tsaka Security Bank, Mastercard, Union, Visa, or MC, Mastercard niya. So, meron din siya available sa loans. So, sa loans, meron ito 123 Finance Corporation, ECOM, Advance, yan. Marami pang iba dito, lahat at available. Dito, yan, Bell Ace, pwede rin siya ditong Bell Ace. So, yan yung, sa Bell Ace. Pwede rin dito magbayad. Kung meron kang loan, dito, hanapin nyo lang to siya. Pwede kayo dito magbayad. Yan, Simbank. Available rin siya dito sa loans. Click pa natin siya. Yan, dami available. So, Tala. Ayan, nandito si Tala. Available rin dito si Tala. Ayan. Insurance. Yan, marami rin ditong available like AA General Assurance, Alliance PNB Life, EXE Philippine or Charter Ping. Yan, Coco Life, Connects Marketing, First Life Financial Corporation Inc. Yan, FWD Life Insurance Operations. Punta naman tayo sa healthcare. So, sa healthcare is, ito lang yung healthcare na available niya with Adventist Medical Center Manila, Fortune Medicare, Iconex, Consulta MD, Makati Medical Center, Medicard, St. Dominic Medical Center. Now tayo sa real estate. Okay, sa real estate is meron ito, ayan, ito yung mga available niya. First Mega Saver, okay, Brown Company Inc., Mikawayan People's Market, Amani Heritage Gardens, Angkas Biker Voucher. Yan. Ito yung mga available niya, mga options. Pwede ka dito magbayad. Click. Ayan. Ayan guys, so I hope meron kayong natutunan sa aking video. So, salamat sa panonood and please consider subscribe, like, and share for more video updates. Thank you.